ഭക്തിതാ ജഗദംബേ പ്രേമം താ ജഗദംബേ. പ്രേമസ്വരൂപികളും ആത്മസ്വരൂപികളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നഷ്ടപ്പെട്ട ഭൂതകാലത്തിനോടും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദിവാസ്വപ്നങ്ങളും കാണുന്നതാണ് മനുഷ്യന് കൂടുതലും ഇഷ്ടം. ചുറ്റിനുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമായി അവന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതായി, അവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാതെ പോയി. എന്താണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം? അവനവൻ്റെ സത്യമറിഞ്ഞുള്ള ജീവിതമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രധാന കാരണം. നമ്മളിൽ ജീവോർജ്ജമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം, എന്നാൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതിൻ്റെ ഉറവിടം എന്തെന്നും അതുകൊണ്ട് ഏത് ലക്ഷ്യമാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടതെന്നും നമുക്കറിയില്ല. ജീവൻ്റെ തുടുപ്പായി വ്യക്തി കുടികൊള്ളുന്ന ശക്തിക്ക് സമഷ്ടിയിൽ നിന്നും സകല ജീവരാശികളിൽ നിന്നും വേറിട്ട ഒരു നിലനിൽപ്പില്ലെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവശ്രുതികൾ മാത്രം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വീണക്കമ്പുകൾ പോലെ ആയിത്തീരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം. ഈ അറിവ് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ബുദ്ധിയിലെങ്കിലും ഉറയ്ക്കണം. ആ അറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സകല ജീവരാശികളും നമുക്ക് സ്വന്തവും ബന്ധുവുമാകും. സനാതന ധർമ്മത്തിൽ അത് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്നതാണോ? ഉണരുവിൻ എഴുന്നേക്കുവിൻ, അവനാണ് അതിനെ പ്രാപിക്കാൻ പോകുന്നത്, സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. അവനവൻ്റെ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കും. ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത പ്രാപ്യ വരാൻ നിബോധത. ഉത്തിഷ്ഠ ജാഗ്രത, ഉണരുവിൻ എഴുന്നേക്കുവിൻ. ഉണരുക മാത്രമല്ല, ഉണരുവിൻ എഴുന്നേക്കുവിൻ. നീ നിന്നിലേക്ക് ഉണരും, എന്നിട്ട് നിന്നിലെ ആ ശക്തിയിൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. തൻ്റെ അടിയാകുന്നുള്ള സ്വയം പര്യാപ്തമാണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവമാണ്. ഉത്തിഷ്ഠ ജാഗ്രത. ജാഗ്രതയുള്ളവൻ ഇതിനെ അവന് ബോധതലത്തിൽ കണ്ട് വേർതിരിച്ച്, ആ ഹംസം വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് പാല് കുടിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകും. അന്വേഷിക്കുവാൻ കണ്ടെത്തും. അപ്പം അന്വേഷിക്കുന്നു, പക്ഷെ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ അവനുള്ളിലേക്കാണ് അന്വേഷണം വേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ അന്വേഷണമൊക്കെ പുറത്താണ്. ആ കടയിൽ ഇത് കിട്ടുമോ, ഈ ഫാഷൻ തുണി ആ കടയിൽ കിട്ടുമോ, ഈ ഫാഷൻ നെക്ലസ് എവിടെ കിട്ടും, അല്ലെ ഈ സാരി എവിടെ കിട്ടും, അല്ലെ ഈ ഷർട്ട് എവിടെ കിട്ടും, അല്ലെ ഏത് കാറ് അതിനെങ്ങനെയാണ്, ആ കാറിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ്, അതിനെന്ത് വിലയാണ്, ഇതെന്ത് വിലയാണ്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് അന്വേഷണമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അന്വേഷണമല്ല. അപ്പം അവനിലേക്ക് തിരിയണം. തിഷ്ഠ ജാഗ്രത. ഒരു സുഹൃത്ത് തൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ എടുത്തത് ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ മോനാണ്. അപ്പം മോനോട് ചോദിച്ച്, അച്ഛനുണ്ടോ? മോന് അച്ഛനുണ്ട്, ഒന്ന് വിളിക്കൂ, അച്ഛൻ തിരക്കിലാണ്. പിന്നെ ആരുണ്ട്? അമ്മയുണ്ട്, അമ്മയെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിക്കും, അമ്മയും തിരക്കിലാണ്. പിന്നെ ആരുണ്ട് മോനെ? ചേച്ചിയുണ്ട്, എങ്കിൽ ചേച്ചി ഒന്ന് വിളിക്കും, ചേച്ചിയും തിരക്കിലാണ്. പിന്നെ ആരുണ്ട്? പോലീസുകാരുണ്ട്, എങ്കിൽ അവരൊന്ന് വിളിക്കും, അവരും തിരക്കിലാണ്. പിന്നെ ആരാ ഉള്ള കുഞ്ഞെ? അത് ഫയർ ആൾക്കാരുണ്ട്, എങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കും, അവരും തിരക്കിലാണ്. എന്താ കുട്ടി എവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അത് അവരെല്ലാം എന്നെ തിരക്കി നടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതുപോലെ ആണ് നമ്മളെല്ലാം തിരക്കിലാണ്. ശരിക്കും കണ്ടെത്തുന്നില്ല. അപ്പം ഇതേപോലെ എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെ? പുറത്താണ് അന്വേഷണം. അവനവനെല്ലാം അറിയുമ്പം ആവശ്യത്തിനെടുക്കുകയും അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും മറ്റൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ഒരു ഭാവത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉണർത്തുന്നത്. നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുക എന്തെന്ന്, മറ്റെന്തും അന്വേഷിക്കും. അതെന്താണ്? കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ പൊടിപ്പിള്ളേർ അവർക്കൊരു ഒത്തിരി ബുദ്ധി വയ്ക്കാനുണ്ടാകും. എന്തെടുക്കും, ഇതെന്താണ്, എല്ലാം ഒരു ആശ്ചര്യമാണ്.
എല്ലാം അതിനൊരു ആശ്ചര്യമാണ്. അത് കുട്ടികൾക്ക് അറിയണം. അതുപോലൊരു അന്വേഷണം. ഇതെന്താണ്? നേതി 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 വാദം കൊണ്ടോ വേദതന്ത്രാദികൾ കൊണ്ടോ ദർശനങ്ങൾ ആറുകൊണ്ടോ സാധ്യമായിടാന്നാണ് സനാതനധർമ്മം പറയുന്നത്. മഹാത്മാക്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൂത്രരൂപത്തിലാണ്. ചെറിയ താക്കോലുകൊണ്ട് വലിയ രത്നം ഇരിക്കുന്ന പെട്ടി തുറക്കുക. സൂത്രരൂപത്തിൽ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് തന്നിലേക്ക് തന്നെ തിരിയാനും താൻ ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും തന്നെന്ന് ഭിന്നമല്ല ഇതൊന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും. ഒരു ദിവസം ശിഷ്യനെ ഇട്ടിട്ട് ഗുരു എവിടെ പോയി. അപ്പം രാത്രി വന്ന് ഗുരു ശിഷ്യൻ്റെ പേര് വിളിച്ചു. ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് കയറി വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കഥ പുറത്തുനിന്ന് തുറക്കുന്ന കഥവല്ല മോനെ, അകത്തുനിന്ന് തുറക്കുന്ന കഥ. നീ തുറന്നാലേ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉള്ളുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണരേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറക്കുക, നമ്മൾ ഉണരണം. എങ്കിലേ ആ കൃപയ്ക്കും പാത്രമാകുള്ളൂ. കൃപ എപ്പോഴും നദി ഒഴുകുന്നതിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നദീതീരത്ത് കുറച്ച് കുഴിക്കാൻ പ്രയത്നിക്കണം, ആ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴുകുന്നത്. അതുപോലെ കാറ്റെല്ലായിടത്തും വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണാടിക്കൂട്ടിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന നമുക്കിങ്ങനെ കാറ്റ് കിട്ടും. സൂര്യൻ എപ്പോഴും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കഥ അടച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്കിങ്ങനെ പ്രകാശം കിട്ടുന്നു. അപ്പം അതുപോലാണ് നമ്മൾ റോഡിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ തൂണുകൾ കാണും, ഒരു പെയിൻറ്റ് പുരട്ടിയിരിക്കും. ഈ കാറിൻ്റെ ലൈറ്റിൽ ആ തൂണിലെ പെയിൻറ്റ് പ്രകാശിച്ച് ആ റോഡ് തെളിച്ച് കാണിക്കും ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ആ തൂണ് പറയാണ്, ഈ കാറൊക്കെ എൻ്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ഓടുന്നത്. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ. അവിടുത്തെ ശക്തി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടാകണം. Hare Hare Govinda Gopala.
കര കാണാത്തൊരു കരുണ അലയിളകും നൻപിൻ പെരുമാ നിലയറിയാത്ത നേതാന്ത നിയോഗം നിലയറിയാത്ത നേതാന്ത നിയോഗം അറിയുകയൻ ഗുരുവേ. The Mahabharata is the historical story of every single human being in this world. Anyway, Amma says the first step in life is most important. Whatever decision you take, whatever move you make, whether it is to reject something or accept something, to pursue a path, when it comes to your job situations, or which job, what job, in which area, where to live, what to eat, when to do something, when not to do something, the first step is important. A life rooted in dharma will lead you along the right path, the right thoughts at the right time, and greed will lead you in the opposite direction. This is what Amma says. There is a saying in Malayalam, an axiom: an elephant is unaware of its might and magnitude. So this is a Malayalam axiom to state that a person who is immensely capable of accomplishing great heights in life often is ignorant of his or her inherent capacity. Bhishma was a personality precisely fitting this proverb. His attachment to the past and misdirected sense of loyalty made this learned man, the mighty and indomitable warrior, Bhishma helpless and timid as an elephant controlled by a tiny human keeper, a mahout. In the beginning, we see Bhishma as a courageous, fearless, determined, dedicated, selfless, handsome young man. To please his father's desire to marry Satyavati, Bhishma took an oath, sacrificing his right to be the successor of Hastinapura's throne and to live as a brahmachari for the rest of his life.
That decision is awe-inspiring. There's no doubt. However, we feel pity for this almost godlike towering personality who had the rare boon of Swachanda Mrityu, death only when he wishes, gradually succumbing to activities that can only be construed as adharmic. He became a puppet in the hands of adharmic people who used him to dance according to their tune. It is lamentable to see Bhishma, the immensely proficient, magnificent, matchless, knowledgeable, and gifted person, capitulating into a lowly state. And one of the major turning points in Mahabharata was when Bhishma forcibly kidnapped the three princesses, Amba, Ambika, and Ambalika, the daughters of the king of Kashi. Bhishma was in search of a suitable bride for his stepbrother Vichitravirya. He heard about the Swayamvara of the three most beautiful princesses. Bhishma literally abducted the princesses right from the wedding pandal and left for Hastinapura. He defeated all the kings who challenged him. Despite several other blemishes in his character, this incident stands out as a dishonor, a totally unjustifiable action on valorous Bhishma's life. He had absolutely no right to interfere in the marriage ceremony of the princesses. Worst was the way he conducted himself by muscularly seizing the innocent princesses. Such an act should be severely condemned regardless of place, time, and religion. Of the three princesses, Amba's story is the saddest. She pleaded with Bhishma to free her as she was in love with Saubala, the king of Salva. Considering her request, Bhishma released Amba, but she was rejected by her lover Saubala because of the humiliation and defeat he faced at the hands of Bhishma. It is said that Amba returned to Bhishma and appealed to him to accept her. Bound by his oath that he would remain unmarried, Bhishma turned down her request. However, he asked Vichitravirya, the younger son of Satyavati, to marry her as a second wife, but Vichitravirya did not want to. After this, we see Amba raging with the fire of vengeance. When to take revenge on Bhishma, she approached as many warriors as possible to fight with Bhishma on her behalf. Invincible as he was, none of them were willing to fight with Bhishma. Finally, unable to extinguish the blazing fire of revenge, Amba sacrificed her life by jumping into a funeral pyre. Amba in the Mahabharata represents the unheard voice of all wailing women in history. Amba was endowed with the inner strength to express her views because she openly told Bhishma, even though he was invincible, unassailable, still Amba openly told that she was in love with another person, another prince. Even though Bhishma let her go, her entire life was plunged in misery. So Amba was endowed with the inner strength to express her views, but she had neither the resources nor the required backing to fight against unrighteousness, adharma. The great Bhishma remained a bachelor throughout his life. Mysteriously, the stalwart had the karma of finding brides for 3 generations of his clan. To begin with, taking his own future, he brought Satyavati to fulfill his father's lust. The father's lust, that's most important. That's why his oath is not a supreme quality. It was only to fulfill his father's lust. And later on, he forcibly abducted Ambika and Ambalika for his half-brother Vichitravirya, and thereafter Gandhari and Madri for Dhritarashtra and Pandu respectively.
So, though powerful, all these 5 ladies had to go through extremely agonizing situations while leading an unhappy and discontent life. Only because of Bhishma. Unfathomable must have been the bad karma that the grand sir accrued from these exploits.